Akkam jirtu nagaan koo hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu. Miseensonnii fi hordoftoonni garee Marvel Voice Tube kun history boqonnaa ja'affaa keessan kan kutaa 12 paartii isa torbaffaadha. Egaa boqonnaan kun baay'ee bal'aadha waa'ee ta'eef irra turaa jira suusa hojjenna. So the formation of Dargi and the deposition of the empire. Dargiin akkamitti hundeeffame akkasumas immoo empire Haile Sillaaseen akkamitti aangoo irraa kufe kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Akkamitti aangoo gallakise jechuun waa'ee bara 2019 bara 1974 bal'inaan kan haasofnu jechuudha. Azalatti jechuudha akkuma baratame YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa hiriyoota keenya bira akka ga'u share gochuudhaan akkasumas immoo yaada qabaattan comment irra nu gochuudhaan YouTube kana jajjabeessaa jechuudha kana nani barbaadu. Gara barumsa keenyaatti yaada warru Colonel Alam Ziwad support of Indalkacho cabinet was unable to release money of the junior officer. Egaa Colonel Alam Ziwad kan jedhamu yeroo sana Indalkachoon prime minister ta'eetu muudamee ture. Prime minister kana gargaaraa ture. Garuu hoomaa waraanaa dargaggoota keessattuu yeroo sana keessa turan juniorota jechuudha warra lafaa dhufeeyyii tasgabbeessuudhaa hin dandeenye jechuudha. Eenyuun Colonel Alam Ziwad. This in June 1974, some broke away from the Armed Force Coordinate Committee and requested that every military and police unit should send 3 representatives to Addis Ababa for organizing future action. Egaa bara 1974tti addaan qoqqoodamatu uumame. Kana jechuun kaabineetiin tokko dhaabbatee ture. Kana jechuun the Army Force Coordinate Cabinet kan jedhamu kaabineen hoomaa waraanaa hundumaa of keessatti qabatuu fi hundumaa bakka tokkotti gargaaru bara 1974 dhaabbatee ture. Inni kun addaan diddiigame. Erga inni kun addaan brook ta'e yookaan addaan qoqqoodameen booddee militariiwwan yeroo sana turanii fi poolisii yeroo sana turan hundumtuu riiprezentaatiiviin isaanii Addis Ababaadhaa organize akka isaan godhu barbaadan. Kanaafuu on 80 June, body of means that eventual total about 120 organize himself into new body called the Coordinate Committee of Army Force Policy and Territorial Army that soon come to call the DERC Keyword Committee. Egaa namoonni 120 kanneen ta'an gruupii sadii jalatti kanneen waamaman inni kun Army Forceidha, inni kun Poolisiidha, inni kun Territorial Armyidha. Army sadiidha jechuudha. Asirratti Policy Forcetu jira, Army Forcetu jira, akkasumas immoo Territorial Armytu jira. Kunniin sadan bakka tokkotti qindaa'uudhaan Coordinate Committee jedhamanii hundeeffaman. Coordinate Committee kana maal jedhaniitu waamanii Dargii jedhani. Jecha Giriikiitiin Dargii jechuun komitee jechuudha. Dargii kan jedhu dhaaman yoom Juunii 28 1974 komitee kan jedhamu yookaan Dargii kan jedhu established ta'e jechuudha Addis Ababaatti. The election Mojer Mangistuu Haile Mariam as chairman and Mojer Atnaafuu Abaatee as vice chairman. Yeroo komitee kana yookaan Dargii kana established godhani Mangistuu Haile Mariam jechuudha akka maalitti bakka buusanii akka prime minister isaanii yookaan akka gaggeessaa isaaniitti dura bu'aa isaaniitti ittaanaa isaa immoo Atnaafuu Abaatee ittaanaa isaa godhan. Atnaafuu Abaatee ittaanaa isaa godhanii Mangistuu Haile Mariam immoo dursaa isaanii yookaan chairman isaanii taasifatan jechuudha. Although the Derg experienced loyalty to the empire, it immediately began to arrest members of the autocrat, high-ranking military officials and government officials who are closely associated with the empire and the old order. Egaa akkuma gara aangootti dhufaniini namoonni kunniin maal gochuu jalqabanii Mangistuu Haile Mariam faanti yookaan warri Atnaafuu faanti warri aangoodha dhufan kun warra dura turan warra Mangistuu Haile Sillaasee wajjin walii galan. Empire Haile Sillaasee wajjin walii galan all nobility kanneen turan high rank irra kan turan autocracy kan turanii fi official government keessatti kan hojjetan baay'ee aarsuu fi iddoo isaan irraa kaasuu loyalty isaanii olaantummaa isaanii ibsachuu jalqaban Atnaafuu fi Mangistuu Haile Mariam jechuudha. Warra kaawwan miidhuu yookaan immoo warra kaawwan dhiibuudhaa aangoo irraa kaasuudhaaf yaaluudhaa jalqaban jechuudha. The parade began between June 18 and September 12, 19, known as creeping coup. The Derg systematically but slowly dismantled the empire system. Yeroon June 28 erga komiteen dhaabbate yookaan Dargiin dhaabbate kaasee hamma Septembarii 12 bara 1974 jidduutti jiru maal jedhameetu waamama? Creeping coup jedhama. Maaliif creeping coup jedhame?
Kiriipping koppii jechuun suuta odoo irratti hin baannanamin, odoo irratti hin beekamiin suuta iddoodhaa kaasuu jechuudha. Iddoodhaa buqqisuu jechuudha. Kanaaf Haayile Sillaasee fa'aa yookaan warra Haayile Sillaasee wajjin hojjetan, Impaayera Haayile Sillaasee wajjin hojjetan, Mangistuun fa'aanti, Axinaafuun fa'aanti yookaan warri koomitee yookaan dargii gaggeessan suuta adeemsa keessa warra dura aangoorra ture san maal godhanii iddoo irraa kaasan. Sistemaatikaalii itti yaadaniitu. Garuu odoo irratti hin beekamin suuta slowly dismissed gochuu jalqaban. Kun creeping copy jedhamee waamama. The Derg with the approval of Empire force output Prime Minister Indalkacho and replaced him was Lij Mikhail Imro, a person with reputation as liberal. Soon the Derg announced famous motto Ethiopia Tikdam, Ethiopia first. Egaa Dergiin maal godhanii Prime Minister dura ture. Biyyarratti Prime Minister yeroo sana eenyu ture? Indaalkaachoo ture. Indaalkaachoo nama biraatiin bakka buusan. Humna Indaalkaachoo bakka irraa kaasuudhaan Lij Mikhail Imro kan jedhamu bakka buusan. Namni kun immoo maaldhaan beekama irra deddeebi'ee nama liberaalii yookaan walqixxummaa labsaa turedha. Mikhail Imroon nama walqixxummaa labsaa turedha. Kana Prime Minister godhan. Amma komitee kan bulchaa jiru Mangistuu Haayile Maariyaam. Itti aanaan isaanii Axinaafuudha. Prime Ministeriin Indaalkaachoo irraa ka'ee eenyutti jijjiiramaa jira? Lij Mikhail Imrootti jijjiiramaa jira. Lij Mikhail Imroo taasisan. San booddee mootoo tokko, dhaadannoo tokko, leejandii tokko qabatanii as ba'an. Maal kan jedhu? Itoophiyaa Tikdam. Itoophiyaan haa dursitu yookaan Itoophiyaan the first kan jedhu mootoo warra dargiiti. Aadannaa warra dargiiti. Kanaaf Itoophiyaan haa dursitu kan jedhu qabatanii ba'an. Kana jechuun nama barbaadanii ajjeesu Itoophiyaadha jedhanii jechuudha. After the removal of Prime Minister Indalkacho, power gradually shifted from the Empire to the Derg. Suutaan Indaalkaachoon erga aangoorraa bu'een booddee, remove erga ta'een booddee, paawuriin yookaan aangoon harka Impaayera Haayile Sillaaseetirraa gara dargiitti shiftee ta'aa dhufe. Impaayera irraa gara dargiitti yookaan harka dargiitti galaa dhufe jechuudha. Aangoon. Indaalkaachoo and the other high-ranking official were arrested. Indaalkaachoon Prime Ministeriin eenyu jalatti hojjetu? Impaayera Haayile Sillaasee jalatti hojjetuu fi isa wajjin iddoo gurguddaa irra kan jiran high-rank officialiin suuta iddoo isaaniitirraa ka'an. Furthermore, the Derg disbanded the Empire Government Council and nationalized the Empire region and the Empire other land and business holdings such as Ambassa Bus Company and the state. George Browe. Dergiin umarra maal godhee kaawunsilii ture. Kaawunsilii Haayile Sillaaseen dhaabe. Impaayerichi dhaabe diddiiguu jalqabee qabeenya harka impaayeraatiin waamamaa turan harka mootummaatitti deebisuu jalqabee business holdingii jechuudha. Kan akka Ambassa Bus Company jedhamu, George Browe jedhamu harka eenyuutii fuudhee harka nama dhuunfaatirra kan turan kan impaayera jalatti hojjetan harka kan turan fuudhee harka mootummaatti deebise jechuudha. By late August, the empire had been directly accused of covering up the horn of the whole of Yemen in 1970 and 1974. Agostii keessa Impaayera Haayile Sillaaseen yeroo tokko Wallootti beelli guddaan nama 100,000 lakkaawwaman ajjeesee muudatee ture. Diraawutii guddaan. Diraawutii kana hin dhokse. Haayile Sillaaseen diraawutii kana hin baafne, beelatee kana hin baafne, uummata addunyaatiif hin ibsine. Dargiin immoo maal godhee yookaan warri Mangistuu Haayile Maariyaamii fi Axinaafuu jalatti bulan kun maal godhanii oogse sana Agustii keessa horii kana waan sodaachisaa kana akka inni addunyaatti akka bahu yookaan akka addunyaatti bahu taasisan jechuudha. After a steady demonstration took place arguing the empire's arrest, the Derg formally deposed Haayile Sillaasee by proclamation of September 12, 1970, imprisoned him at the 4th Division headquarters. Erga kana godhanii booddee Wallootti namni haganaa du'eera, namni 100,000 du'eera jedhanii erga propaganda galakkisanii booda Mangistuu Haayile Maariyaam fa'aa uummanni hiriira nagaa bahe. Erga uummanni aare kun uummanni dallane kun hiriira nagaa bahanii suuta Haayile Sillaasee maal godhanii aangoorraa aduu sana hin buusan. Aangoorraa buusanii Seeptembarii 12, 1974tti Haayile Sillaasee fuudhanii mana hidhaatti galchanii jechuudha. Hin hidhame jechuudha. The proclamation of September 12, 1974 additionally to deposed the empire
officially subject the revision constitution of 1945 dissolved parliament established provisional military administration council PAMACA promised new constitution provide the right to stick and stage demonstrate and declared any opposition of Ethiopia to them illegally. The Derg also made General Aman Amna head of states. Amma sitti katabichi kan inni jalqabe. September 1974 erga empire angorraa buusanii Haile Sillaaseen angorraa bu'ee mana hidhaatti galeera. Magaalaa guddittii Finfinnee jechuudha. Magaalaa guddittii Itoophiyaa Finfinnee keessatti mana hidhaatti galeera. Hidhameera yeroo sana. Erga inni hidhameen booddee constitutioniin bara 1955 bahe hin haara'aa jedhanii labsan. Irra deebisneetu baasnaa. Revised constitutionii bara 1955 irra deebisneetu baasnaa. Paarlaamantii dura jiran addaan diddiignaa. Kana jechuun hin dhaabnaa paartii tokko kaawunsilii tokko isinii dhaabnaa. Kaawunsiliin kunis Professional Military Administrative Council jedhanii dhaaban. Kana jechuun uummataan maal jechaanii jiru? Nuti hamma mootummaa miti. Hamma isin mootummaa filatanitti, hamma isin mootummaa bakka buufatanitti dargiin militariidhaan Itoophiyaan militarii jalatti bulchi. Kanaafuu militarii administreeshinii jalatti bulti. Mootummaa ce'umsaa militarii jalatti bulu. Kanammoo kan gaggeessu kaawunsiliidhaan jedhanii kaawunsilii kan establishd godhan. Akkasumas mirga uummata keenyaa, nagaa uummata keenyaa tasgabbeessuudhaaf seera kanas irra deebinee maal godhanaa? Inni konstituushinii isinii baasnaa jedhan. Kan biroo immoo Itoophiyaa xigdam kan jennu yaada Itoophiyaan adursitu kan jedhu kana faallaa kan ta'u kamuu maal goonaa iddoodhaa kaasuu dandeenya. Illegaalidha. Seeraan alaa Itoophiyaan xigdam jenneerraa isin Itoophiyaa dursanii Itoophiyaa dabarsanii nutti hin dhufinaayi. Itoophiyaan adursitu kan jedhu kana baasan. Kana jechuun dargi nama mootummaa maalitti? Mootummaa odoo hin taane mootummaa ce'umsaati. Gaafa uummanni mootummaa filate bakkee gadi isinii lakkisa jechuusaati. Kana jechuun mootummaa filattan Professional Military Administrationidha. Gaafa isin barbaadan gadi isiniif lakkifna jechuusaati. Kanaafuu yeroo sanaaf kan bakka bu'e kan filatame Jeneraal Dargiin filate jechuudha. Biyya haa bulchuuf haa hoogganuuf kan filatame Jeneraal Amaan Adam Head of State ture. Adam biyya bulchaa ture jechuudha. Amaanitti kenname jechuudha. Dargiin akkuma aangoo qabateen September 12 akkuma aangoo qabateen kan inni filate Amaan jechuudha. Nama Amaan jedhu filate jechuudha. Yeroo sanatti waan sin ajaa'ibu Amaani memberii Dargiin turre. Also General Aman was not the member of Darg. Dargi keessa turre, member of Dargin turre, but he was well known popular commander, hero of the Ethio-Somalia War in 1960. Garuu uummata biratti nama fudhatama qabuu fi waraana Ethio-Somalia kaarraa Amaarraa irratti gaggeeffame irratti nama gahee guddaa taphate. Heeroodha. Goota biyyaati. Amaan kaarraa Amaarraa irratti seenaa gurguddaa nama taphateedha. Kanaaf bara 1960 Somaaliif Itoophiyaan yommuu wal lolan jechuudha. Nama seenaa gurguddaa taphate, gahee gurguddaa taphateedha. So baay'ee kan jaallatamuudha uummata biratti. Kanaaf isteetii akka bulchuuf, biyyatti akka bulchuuf filatame. In accordance with the Darg wish, he now became head of state, chairman of Council of Minister and the Minister of Defense, in addition being chairman of the PAMACA. Akka fedhii warra Dargiititti namni kun bakka gurguddoo baay'eetti filatame. Bakka gurguddoo baay'ee osoo jiru tokkoffaa biyyatti akka bulchuuf, prime minister ta'ee biyyatti akka bulchuuf, head of state akka ta'u. Lammaffaa Council of Ministeriidhaaf mataa akka ta'u, gaggeessaa akka ta'uuf. Ministeera ittisaatiif Minister of Defenseedhaaf mataa akka ta'uu fi PAMACA yookaan Professional Military Administration Councilidhaaf akka maal ta'u akka gaggeessaa ta'uuf filatame. Despite his standing, however, General Aman was almost immediately at odds with the majority of the Darg members on the three major issues. Yaa ta'u garuu iddoo gurguddaarra isaa ka'anii General Aman yaada warra Dargiitirra adda ture, oodii ture. Waan sadii irratti waliin galu ture. Jechuun immediately battaluma aangootti dhufeenuu warri Dargii kan barbaadanii fedhii isaan barbaadanii waliin galu ture Amaan. Yaada isaan barbaadanii yookaan ilaalcha isaan barbaadan sadii irratti waliin galu ture. Tokkoffaan the size of Dargii. Oomaa waraana Dargii lakkoofsan qabu. Lakkoofsi kun inni maaliif barbaachiseedha Amaan? Kanaafuu isa kanarratti waliin galu size of Dargiidha. Akkasumas immoo ruulii isaanii hojii isaan hojjetan irratti waliin galu. Akkasumas immoo Electoral insurance and future political presence. Dhimma Electoral irratti Electoral
kophaatti baatee kophaatti hin baay'attii miti Eertiraan yeroo sana keessa fincila isheen kaastuu fi warra hidhamanii jiran irratti poolitikaalii dhiibbaa isaan irra gahu. Cunqursaa isaan irra gahu warra hidhamanii mana hidhaa jiran irratti cunqursaa dargiitiin uummata dargiitiin isaan irratti gahu irratti amaan waliin galle jechuudha. Saayizii irratti waliin galu, roolii isaan iddoo isaan qabatan hojii isaan irra hojjetan irratti waliin galu. Waa'ee Eertiraatii fi akkasumas warra hidhamanii jiru irratti poolitikaalii maal ta'uu qaba kan jedhu irratti yaada isaan qabaniin waliin galu ture jechuudha. Aman claims that 120 members of DERG was too large to function efficiency as government body as an extra. Memberiin dargii keessatti jira. Memberiin dargii nama 120 ture. Kun immoo lakkoofsaan baay'eedha. Yaada isaanii, ilaalcha isaanii kana galmaan ga'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf biyya tokko gaggeessuu irratti Itoophiyaa gaggeessuu irratti Eertiraa walitti qabnee gaggeessuu irratti namni 120 hin baay'ate laarjidha. Kanaafuu he argued reconciling with the insurance there, and he opposed the days of penalty for former government and military official who had been arrested since the revolution began. Egaa amaanoon maal jedhaa? Namoonni hidhamanii jiran kun yookaan namoonni mana hidhaa keessa jiran kun cal jedhanii duuti irratti murtaa'uun qabu. Dees penaltiin irratti murtaa'uun qabu. Waa'een Eertiraa immoo irra deebi'ee murtaa'uu qaba. Reconcile gochuu qabna waa'ee Eertiraa kana. Kanaaf oofishaalii militaroota yeroo sana dura turan, revolutionii dura turan miidhuudhaan qabnu kan jedhu yaada qaba ture. At the first, the measure taken by the DERG were supported by almost all sections of the society. But soon the DERG lost genuine support of people when it is become clear that military was not put to the hand of over power of civilian government. Jalqaba irratti mootummaan dargii fudhatama argatee ture. Akkamitti fudhatama argate siitan? Yoo isin uummata keessaa nama nu bulcheettanii filattanii bakkee militariin kun hin bulchu, military system jalatti hin bulchu waan ta'eef gadi isinii lakkifna kan jedhu waadaa galeefii ture. Jalqaba irratti uummata biraa maal argatee ture? Sappoortii yookaan deeggarsa argatee ture dargiin. Garuu gargaarsi yookaan sappoortiin uummata biraa argate kun hin jijjiirame yookaan maalidhaaf? Dargiin kan inni barbaadu fedhii uummataa bulchuu odoo hin taane fedhii ofiitiin bulchuu ture. Kanaafuu siviilanti gavarnimentii jalatti buluu odoo hin taane hand over gochuu barbaada ture. Of harkatti galchee uummata bulchuu ture. Kanaafuu uummanni yaada isaa, ilaalcha isaa maal hin goonee fi hin fudhannee fi jechuudha. Thus, DERG immediately found itself under attack for civilian group, especially student labor group, who demand for formation of people government in which various national organizations would be represented. Egaa dargiidhaaf humni isaan falman yookaan humni isaan faallaa ta'an baay'een hin ka'an. Attack ta'e jechuudha uummataan. Sababiin inni uummataan attack ta'eef maal dhaabsitanii inni ofii isaatiin bulchaa kontrol godha. Kanaaf awutariitiin isaa harka eenyuus harka dargii mootummaa dargiiti. Uummanni immoo kanan barbaadu. Keessattuu barattoonni garaagaraatii fi hojjettoonni humnaan jiraatan maal barbaadu? People government barbaadu. Mootummaa uummataa barbaadu. Mootummaa uummataa waa'ee barbaadaniif kan ammoo uummanni baay'een organizationin baay'een support godhu, represent godhu, bakka bu'a. Fedhiin uummataa mootummaan uummataa akka dhaabbatuudhaaf. Kanaafuu waraanni keenya yookaan haalli bulchiinsa keenya maalii jalatti ta'uu hin qabu? Mootummaa baarree jalatti yookaan immoo dargii jalatti ta'uu hin qabu jechaa turan. However, the DERG began to take bloody measure, suppress civilian as well as military opposition. Kanarraa ka'uudhaan dargiin ajjechaadhaan baay'ee beekama. Maal gochuu jalqabe? Ijoollee barattootaa hojjettoota waan kana kaasan ajjeesuu, siviiliyaanii ajjeesuutti ka'e jechuudha. It arrested the leadership of Silu and the leadership of Forum group. Kanarraa ka'uudhaan Silu kan bulchaa ture. Akkasumas immoo Forumii kan bulchaa ture maal godhee iddoodhaa kaase. October 7 the DERG cruised distant and supported the civilian demand in bloody assault. Egaa October 7tti warri qabsoo uummanni qabsaa'u sana fedhii uummanni barbaadu sana maaldhaan deebisee dhiigaan deebiseef ajjechaadhaan deebisee jechuudha. An even military phase of the revolution started November 23, 1997. General Amano, who was opposed by the majority of the DERG, was attempted unsuccessfully to apply directly to the army of the support a charge mounted against him within the DERG. Egaa fincilli dhiigni guddaan kan itti faca'e, dhiigni cimaan kan itti faca'e kan inni jalqabe Noovembar 23, 1974tti
revolutionii guddaanis yookaan fincilli guddaanis kan ka'e jechuudha. Kun immoo Jeneraal Amaanuun warra dargii baay'eedhaan kan hin jaallatamne, warra dargii baay'eedhaan fudhatama kan hin argatin, yaaliin inni uummata gargaaruudhaaf yookaan hoomaa waraanaa gargaaruudhaaf, warra mana hidhaadhaan gargaaruudhaaf, waa'ee eektiraa sirreessuudhaaf yaalaa ture, unsuccessfully ture, galma hin geenye yaaliin inni taasisaa ture. Kanaaf isaaf opposite ta'anii jiru, warri dargii isarratti kaanii jiru jechuudha. He tried to his home and on November 20 his kid will resist arrest. Inni gara mana isaatti galee November 23 odoo jiru yookaan boqonnaa odoo jiru mana isaatiitti ajjeefame jechuudha Amaanuun. On the same evening, what now became Bloody Saturday, 52 senior officials of the old regime and about half of those in leader of the military unity that had opposed their god exist. Guyyaa tokkotu jira. Bloody Sunday kan jedhamu. Sanbata dhiigaa kan jedhamtee waamamtutu jira. Guyyaan kun Bloody Saturday jedhamti. Sanbata dhiigaa jechuudha. Maal jechuudha? Guyyaa kanatti duraan Haile Sillaasee wajjin hojjechaa kan turan, Impaayera Haile Sillaasee wajjin kan hojjechaa turan, Impaayericha wajjin kan hojjechaa turan, oofishaalota iccimoon siinariin jechuudha. Namooti iccimoon biyya irratti hojii gurguddaa hojjechuu danda'an 52. Akkasumas immoo kaampii walakkaa kaampii tokko kan ta'an hoomaa waraanaa bakka tokkotti kan cafacafamanidha. Bakka tokkotti dargiidhaan kan ajjeefamanidha. So dargiin namoota kanneen bakka tokkotti kan hin ajjeese, bakka tokkotti lubbuu isaanii dabarse jechuudha. The summary execution of this official known as at the 6 was the most damaged political blend of the dark that distinct it both home and abroad. Baay'ee isaanii yoo ilaallu kan hin ajjeese kaawwan manatti ajjeese, kaawwan bakka biroo iddoo deemanitti bakka garagaraatti kan hin ajjeese jechuudha. Kanaaf political boundary isaa haala kanaan kan inni babal'ifachuuf yaalaa ture jechuudha. Follow the event Bloody Saturday. Bloody Saturday'dhaan booddee erga inni namoota 52 ciccimoota kan hin ajjeeseen booddee Brigadier General Tafari Bantii became chairman of the PAMACA, head of the state in November 18, 1970, but real power was retained by the Mojar Mengistu, who kept his position first as chairman of the PAMACA. Egaa Bloody Saturday'dhaan booddee amma Amaanuun jedhu era warroonni Mengistu Hayilemaariyaam wajjin hojjechaa turanis baay'een du'aniiru. Kanaafuu amma maal godhee nama biroo yookaan jeneraali biroo PAMACA akka bulchuu fi biyya akka bulchuu taasise. Eenyu? Bantii Tafarii. Tafarii Bantii. Tafarii Bantii hoogganaa biyyaa, state governanii, hoogganaa PAMACA, Provincial Military Administration Council akka hoogganu taasifamee jechuudha. Yaa ta'u garuu paawuriin guddaan real paawuriin harka eenyutu jira? Real paawuriin harka Mengistuu ture. Mojar Mengistuu harka ture. Mengistuu harka jira jechuudha. Inni PAMACA irratti hoogganaadha akka Prime Ministeriiti Mengistuun jechuudha. Akkasumas immoo ittaanaan isaa Axnaafuudha. Second Vice Chairman kan ture jechuudha. Kanaafuu Mengistuu harka jira jechuudha. Guutummaan guutuutti biyyattii kan hoogganaa jiru amma Tafariin bakka bu'u malee Mengistuudha jechuudha. Mengistuun emerged as a decisive force of the Derg and took step protecting a large power. Humna dargii keessatti humna cimaa kan qabu, paawurii guddaa kan qabu Mengistuudha. Biyyattii babal'isuu keessattis waan garagaraa hojjechuu keessatti, biyya eeguu, biyya babal'isuu keessattis gahee guddaa kan taphatu eenyudha? Mengistuudha jechuudha. Mengistuutu gahee guddaa taphata jechuudha asirratti jechuudha. Guutummaan guutuutti Itoophiyaan yeroo dargii jalatti harka lafa jalaatiin harka Mengistuu harkatti jechuudha. Kanaafuu socio-economic and political reform of the military regime maal fideera? Dargiin Itoophiyaa irratti jijjiirama maal taasiseera yookaan political and social condition jijjiiramni inni fide maal fakkaata kan jedhu haalaan. Development through cooperation campaign. Inni kan ittiin beekamu development karaa kaampeenii garaagaraatiin zamachaa waan jiru kan inni gaggeessu. Kanaaf karaa zamachaatiin development dhufe yookaan jijjiirama dhufe haalaalume. The Derg having started the authorities through blood measure soon initially the serious socio-economic and political measure aimed to transform the country fundamentally. Biyya takka jijjiiruudhaaf jedha dargiin, ilaalcha dargiiti kun karaa dhiigaatiinidha. Dhiiga dhangalaasee karaa dhiigaatiin jijjiirama fida jechuudha. Kanaafuu socio-economical political measure fiduudhaaf biyya takka transfer gochuudhaaf gara fuulduraatti jijjiiruudhaaf authoritiin hooggansa dhiigaanidha. In October 1974, Derg announced development through cooperative campaign known as Amharic Zamacha, which is launched December 1970 within the aim of assisting enforcement of upcoming land reform decree. October 1974 tti Dergiin
waan tokko labse yookaan announced godhe. Maal developmentii kaampii kan jedhamu yookaan cooperationidhaan waliin ta'uudhaan tokkummaa'uudhaan developmentiidhaaf hojjechuu kan jedhu yookaan zamachaa kan jedhu maal godhee labse. Kan inni bara 1974 irratti labseef kaayyoon isaa inni guddaan maalidhaa fi land reforming akka gaggeeffamu yookaan land reforming akka dhufaa jiru yookaan reforming lafarratti akka gaggeeffamu uummanni isa kanarratti akka hojjetu akka qophaa'an taasisuudha kaayyoon isaa. It aims to mobilize university, secondary school student and the teacher to counter-side to experience socialist revolution include land reform, peasant to peasant and improve their traditional law and literacy rate. Maal godhee Mangistuun yookaan immoo Dargiin ijoollee mana barumsaa jiran, yuunivarsiitii jiran walitti qindeessuudhaan kaayyoo isaa kana galmaan gaachuudhaaf gara baadiyyaatti isaan erge. Counter-side'itti isaan erge. Akka maal godhan barsiisota, barattoota yuunivarsiitii walitti qindeessuudhaan deemanii jecha sooshaalizimii jedhamu waa'ee sooshaalizimii akka isaan barsiisan, uummata akka barsiisan akkasumas lafti eenyu akka galu lafarratti riiformiin ta'ee akka qote bulaa akka galu akka taasifamuu fi litireesiin yookaan namni hin baranne lakkoofsi nama hin baranne akka hir'atuuf laaw litireesii gochuudhaaf gara baadiyyaa erge jechuudha. Barattoota yuunivarsiitii jiran, barsiisota yuunivarsiitii jiran fuudhee gara baadiyyaatti erguudhaan yaada zamachaa jedhu san akka isaan babal'isaniif, sooshaalizimii yaada jedhu san akka isaan babal'isaniif gara baadiyyaatti isaan erge jechuudha. The Zamacha prepared to groundwork for the introduction of the land reform of 1975. Zamachaan inni erge kun land reformii bara 1975 gaggeesseef karaa guddaadha, groundidha jechuudha. Karaa guddaa baneef jechuudha. The participation of contribution of the registration, distribution of a land, formation of peasant association were immense. Kanarraa ka'uudhaan uummanni registrationii galmee kana keessatti hirmaatanii, land distributionii kana keessatti hirmaatanii, reformii lafarratti gaggeeffame baay'ee keessatti qonnaan bultoonni baay'ee maal godhanii hin hirmaatan jechuudha. On the other hand, the campaign, particularly member of Ethiopian People Revolution Party, who influenced the campaign, used Zamacha is opposite Derg. Gama birootiin harka birootiin immoo Ethiopian Population Revolution Party kan jedhu EPRP kan jedhamu yaada zamachaa jedhu kanaaf opposite turan, faallaa turan. Maalidha? Karaa inni awutariitii isaa ittiin babal'ifatu malee uummataaf yaadee hojjechaa hin jiru Mangistuuni. So yaani zamachaa jedhu kun properly sirrii miti, effectively miti kan jedhu falmaa turani jechuudha. Hence, military government obligates to terminate Zamacha in June 1970. Kanarraa ka'uudhaan sirna zamachaa kana military governmentiin yookaan Mangistuun fa'aa Dargiin fa'aa gara miti jijjiiranii bara 1976tti dabarsan. Kan bara 201975tti baay'isan kaayyoo isaa waggaa tokkoof afootti dabarse jechuudha. Kanarra darbuudhaan Ozar Zamachaadhaan beekama. Zamachaa biroo kanneen birootiin hin beekama Mangistuuni. Other similar Zamacha or campaign were also launched by Derg that addressed the various socio-economic political problems of the country through the mass mobilization. Zamachaawwan biroo kanneen Mangistuun itti fayyadamaa turan launch gochaa kan ture Dargiin kan labsaa ture hin jira. Rakkoo social economy fi politikaalii hiikuudhaaf jedhee karaan itti fayyadamaa ture uummata bakka tokkotti uummata maasii jechuudha. Bakka tokkotti mobilize gochuu bakka tokkotti qindeessuudha jechuudha. To mention the major ones Zamachaawwan jiran keessaa muraasa ibsuudhaaf yoo yaadame የአርገኛ ዘመቻ ግሪን ካምፔን kan jedhamu declared bara 1978 kan labsame kun economic development fiduudhaaf የጉራኛ ዘመቻ kan jedhamu kun green campaign kan jedhamu economic development fiduudhaaf ዘመቻ baheedha bara 1978 labsame ዘመቻን ብሮሞ የምስጥረት ዘመቻ kana jechuun literacy campaign kan jennu kun jechuun timirtii barumsa jechuudha literacy warran baran hir'isuudhaaf kan bahe የቀይ ኮከብ ዘመቻ ሪጂስታር ካምፔን kan jedhamu kun immoo homaa waraana isaa irratti ኤሌክትራadhaaf rakkoo jiru furmaata itti laachuudhaaf zamachaa baheedha. Kanaaf zamachaan kun hunduu kaayyoo mataa isaanii qabu. Tokkoffaan developmentii fiduudhaaf yerganyaa giraad zamachaa kan jedhu fide akkasumas immoo waa'ee barumsaa irratti zamachaa hojjechuudhaaf የምስጥረት ትምህርት ዘመቻ yookaan inni kun akka asirratti barraa kitaaba keessatti barraa hin beeku malee መሰረተ ትምህርት kan jedhamudha. የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ አይደለም። መሰረተ ትምህርት ወረ ኢሊትሪሲ ይርሱዳፍ ወረን ባራን ይርሱዳፍ kan biroo immoo የቀይ ኮከብ kan jedhamu የቀይ ኮከብ kan jedhamu kun immoo
Red Sea Star campaign jedhama. Campaignii warra diimatii warra mangistuu irratti ka'an diinota isaa iddoodhaa kaasuudhaaf kan hojjetudha kaampiin kun. Keessattuu rakkoo Eertiraatiin jiru furmaata itti laatudha. Kaampiiwwan kanneen sadan keessa baay'ee Itoophiyaa keessatti kan hojjete kan masarata timirtii jennudha. Masarata timirtii kan baratan maatiin keenya abboonni keenya amma maqaa isaanii barreessuu kan danda'an Amaariffaan jechuudha. Masarata timirtii warra baratan. Kanaafuu most success kan ta'edha. Only literacy campaign can enable to achieve some success. Successii guddaa fiduu kan inni itti danda'e maalirratti kaampii the literacy campaign kan jennu kan masarata timirtii kan jennu kanarratti jijjiirama guddaa fiduu danda'e jechuudha. Proclamation of Ethiopian Socialism. Socialism in Ethiopia irratti yoom labsame? Upon the over the throne of empire, the army was satisfied with the slogan of Ethiopian Tiqdam, Ethiopia first. Jalqaba irratti bara 1974tti akkuma dargiin aangoo qabateen sloganiin inni fayyadamaa ture sloganii maal jedhu Itoophiyaa Tiqdam kan jedhudha. Itoophiyaan haa dursitu kan jedhu fayyadamaa ture. Yaa ta'u garuu as if the support of the student of Dargi began to change the slogan from Ethiopia Tiqdam, Ethiopia first to Ethiopia Socialism. Egaa barattoonni baay'een irratti ka'anii sappoortii gochaa kan turan dura ijoolleen sappoortii gochaa kan turan sun hin jijjiiramee ture yaadni isaanii erga jijjiiramee Itoophiyaa Tiqdam irraa gara miti jijjiiramee sappoortii barattoota argachuudhaaf kaayyoon isaa inni guddaan Itoophiyaa Tiqdam irraa Itoophiyaan Sooshaalizimiitti jijjiireef laandiin gara qote bultootaatti adeemu kan jedhu sana fiduudhaaf yaada barattootaa ilaalcha barattootaa gara ofiitti fudhachuudhaaf so satisfy gochuudhaaf kaayyoo isaa satisfy gochuudhaaf barattoota ofiitti harkisuudhaaf slooganii Itoophiyaa Tiqdam irraa Itoophiyaan Sooshaalizim kan jedhu political philosophy keessattuu Raashiyaan fayyadamaa turte fayyadamuu jalqabe jechuudha. In keeping with the Declaration Society path, the Derg announced that the royal title were required, that the proposed constitutional monarchy was abolished in March 1975. Kanaafuu maal jedhee Socialism path irra deemuudhaaf karaa Socialism irra deemuudhaaf dargiin royal title Socialism jedhu maxxanfachuudhaan mootummaan seeraan constitutional monarchiin akka barbaachisu maarchii 1975 akka barbaachisu uummatatti himuu jalqabe jechuudha. The year 1975 began with serious proclamation that brought the most Ethiopian industry, large-scale agriculture, farm, financial institution under control of the government. Kanaafuu barri 1975 bara labsii gurguddaan serious proclamation itti baanidha. Itoophiyaa keessattuu waa'ee industry, large-scale agriculture akkasumas financial institution eenyutti adeemu harka mootummaatti adeemu. Industiriiwwan Itoophiyaa keessa jiran harka Itoophiyaatti adeemu. Large-scale agriculture farming kan jennu lafa ittaara 40, ittaara 80, gaasha 2, gaasha 3 harka nama tokkotti ture duraan. Large scale farm agriculture jedhama kun. Inni kun harka mootummaatti adeemu. Financial institution warri institution financial irratti hojjetan kan financial irratti hojjetan harka eenyutti adeebi'an harka mootummaatti adeebi'an kan jedhu kan itti labsamedha bara 1975. The economical and the social basic of federal capital were dismissed and replaced by social economic order. Jalqaba irratti Itoophiyaan maaliidhaan bulchaa turte? Federal systemidhaan bulaa turte. Federal capitalismiin kun diigamee dismissed ta'ee social economical orderitti akka deebi'u labsame jechuudha. Kanaafuu federalismii irraa gara socialismiitti jijjiiramne jechuudha dargii jalatti. Both rural and urban community were organized into heretical association. Kanaafuu warri magaalaa irratti jiran warri baadiyyaa irratti jiran lafa isaan irratti akka gosa isaaniitiin akka sanyii isaaniitiin akka isaan qindaa'anii fi lafa isaan irratti akka isaan gurmaan lafa aaltummaa isaan irratti akka isaan qindaa'an taasifaman. In March 1975, PAMAKA issued a radical land reform proclamation, nationalism of rural to dismiss then socio-economic base of federalism. The proclamation abolished all private land ownership, set the ceiling of family holding at 10 hectares. Kanaafuu Maarchii 1975 PAMAKA yookaan Provisional Military Administration Councilin kun maal godhee radical reform fide lafarratti jijjiirama fide jechuudha. Jijjiiramni inni fideef maalidha? Lafti baadiyyaa
kan harka nama tokkoo federal systemii harkatti ture harka maalitti akka deebi'u harka uummataatti akka deebi'u all private kan ture yookaan harka nama dhuunfaa kan ture lafti harka uummataatti akka deebi'uu fi family holdiidhaan maatiin tokko lafa hektaara 10 harkatti qabachuu akka danda'u heeyyamni bahe. Kanaafuu private kan ture. Private jechuun kan jennu abbaan qabeenyaa tokko hektaara 2, hektaara 40, hektaara 80 harkatti qabataa harkaa fuudhamuudhaan harka faamiliitti harka maatiitti deebi'uudhaan hektaarri 10 maatii tokko kenna maatii kan ture. It also provide for the formation of peasant association. Kun immoo maal eeyyamee qonnaan bultoonni yookaan qote bultoonni associationii yookaan councilii akka isaan ijaarratan gargaara jechuudha. The peasant association at village, district and professional level will be in charge of the implementation proclamation of cooperative with Zamicha. Kanaafuu qindoominni qonnaan bultoota baadiyyaatti iddoo teessoo garagaraatti irratti fi professional government jalatti kan qindaa'aniif Zamichaan yookaan Zamichaan inni baasee kun akka galma gahu implement akka ta'uuf karaa baniif jechuudha. The next radical measure taken by Darg National All Urban Land and the Extra House. Kan biroo immoo dargiidhaan kan fudhataman keessaa baay'ee kan uummanni itti fayyadame keessaa tokko lafoonni magaalaa arbaan laandiin jechuudha. Harka namaa kan turan harka nama dhuunfaa kan turan gara mootummaatti akka deebi'anii fi extra laandiin extra housing manneen mootummaan hin beekne manneen gurguddaan mootummaan hin beekne kan ijaaraman harka mootummaatti akka deebi'an taasisan jechuudha. Qabalee were also formed after nationalism all urban and the land reachable dealing. Erga lafoota magaalaa kana manneen magaalaa kanneen harka mootummaatti deebisanii qabalee jechi jedhamu stability taate yookaan formi taate. Like peasant association in the countryside, qabalee was the basic unit of urban government and the servant instrument of socio-political control of urban area. Baadiyyaa irratti akkuma peasantii yookaan immoo qonnaan bultoota bakka tokkotti associationii qindeessee fi gurmeechee booddee magaalaa irrattis maal fayyadamee qabalee kan jedhu kun immoo warra magaalaa irratti argaman karaa salphaadhaan karaa inni political institution isaan ran irratti gochaa ture irratti gaggeessaa turedha jechuudha. Karaa salphaadhaan irratti gaggeessaa ture jechuudha. The immediate years of the revolution, several Marxism-Leninism political organizations emerged, which was latter form of common platform. Erga revolutionin kunniin baay'een gaggeeffame booddee jechi Karl Marx yookaan Marxism-Leninism jedhamu. Socialism jechi jennu jechuu keenya guutummaan guututti Itoophiyaa keessatti babal'ate emerge ta'ee guutummaan guututti maal ta'uu jalqabee platformii biyya keessatti koomaaniilii akka Itoophiyaatti itti fayyadamnudha. Kanaaf bara 1974 kaatanii amma bara 1996tti odoo Itoophiyaa keessa deemtanii girgiddaan Itoophiyaa guutummaan isaa manni Itoophiyaa jechuudha. Karl Marx yookaan Marxism kan jedhu socialism kan jedhu abiyootii akkasiitiin kan fiime jechuudha platformii. This organization, except for the Ethiopian Population Revolution Party, American IPA, joined the revolution with the hope of snatching leadership from the PAMAKA. PAMAKA organization baay'een cinaasaa dhaabbate yookaan hin gargaaru support godhu. Yaa ta'u garuu Ethiopian Revolution Party hin daggafu ture. IPA kan jedhamu hin daggafu ture. Kuuwwan hundumtuu itti makamaniitu revolutionii kana gargaaraati turan jechuudha. On the other hand, PAMAKA regard the partnership with the relief organization calculated move to diffuse the opposition to the rule. Kanaafuu PAMAKA maal gochuu jalqabee faallaa isaa warra ta'an opposite ta'an wajjin hojjechuu partnership ta'u yoo didan immoo opposite kan ta'an immoo iddoodhaa buqqisuudha kaayyoon isaa. Kanaaf Ethiopian Revolution Party yoo danda'e isaa wajjii galuu yoo dadhabe iddoodhaa buqqa'uudha jechuudha. Therefore, each having its own hidden agenda, Mad Tact Agreement and the form is a unionist Marxism organization. Amara Arkin was MLD in early 1970. Harka lafa jalaatiin yaada biraa yaa qabaatu iyyuu malee ajandaa biraa yaa qabaatu iyyuu malee PAMAKAn maal godhee agreementii tokko tactically agreementii tokko organizationiiwwan biroo wajjin mallatteessuudhaan maal dhaabee Marxism organization kan jennu yookaan MLD kan jennu bara 1977 establish godhe. Taskiin isaa hojii guddaan isaa maal ture? The task of the front was identify strategy for creation of VNG party. Party isaan falman adda baasu identify gochuudha. Strategy isaa kan MLD kun jechuudha. Member of organization MLD were the All Ethiopian Socialist Movement, Amara, Mieso, Workers League,
Amaaraa jecha Amaariffaatiin Weezlii akkasumas Ethiopian Marxism Organization Malareedi Ethiopian Opposition Massive Revolution Struggle jecha Amaariffaatiin Idaat akkasumas immoo Abiyoot kan jedhamu Abiyoot Sadad kan jedhamu isaan revolutionii film jedhamu ibidda Abiyootichaa ibidda sosochichaa kan jedhaman isaan kunniin eenyu hojii walii galu turan Paamaakaa hojii walii galu turan Paamaakaa hojii walii galu turan kunniin hundumtu socialist kan jennu waamnu mi'eessoo kan jennu akkasumas immoo Weddeesk jennee kan waamnu warkan liigiin hojjettoota akkasumas immoo yaada Karl Marx kan Marx Lenis kan babal'isan warra Malareedi jedhaman akkasumas immoo warri Ethiopian Opposition Massive kan jedhaman Revolution Struggle kan jedhamanii waamaman iyaatii kan jedhamanii waamaman satat Abiyoot Sadad kan jedhaman Sadad Abiyoot kan jedhamanii waamaman immoo kunni hundumtuu eenyu support gochaa turani Paamaakaa garuu kaayyoon isaanii kan inni qindeesseef kaayyoon isaa ofirraa fageechuun barbaadu ture jechuudha. However, Zadarg seemed to hastily the free and open political competition. Kanaafuu dargiin ammas maali gochaa ture? Kophaa ta'etu hojjechaa ture jaraa walii gaagalu malee kophaa ta'etu free ta'etu hojjechaa ture. Akkasumas immoo warri isaa politically competitan isaan dorgoman baay'een babal'achaati kan turan jechuudha. Zadarg also continued to use extreme measures against its real and perceived oppressive to ensure its survival. Warri isaan oppositan, warri isaan faallatan reaalidhaan jechuudha. Warri isaan faallatan maalii gochaa ture? Extremely measure irratti fudhachaa ture jechuudha. Akka isaan survive gochuu hin dandeenye, akka isaan ofirraa ittisuu hin dandeenyetti isaan irratti dhiibbaa yookaan immoo murtoo fudhachaa ture. At the first, Mi'eessoo left his union. Jalqaba irratti Mi'eessoon union sana yookaan tokkummaa sana gadi lakkise. And the leader were what? Either killed or arrested at the try to return to counterside, most probably launched an army struggle against Paamaakaa. Paamaakaa wajjin waa'ee walitti bu'aniif liidarii Mi'eessoo baay'een isaanii hin ajjeefaman. Kuwwan immoo gara baadiyyaatti baqatan. Baay'een isaanii armii Paamaakaatiin du'aniiru jechuudha. In the end, 3 other members of organization Ikak, Welzi and married kan jedhaman taafee successfully expelled from the Ilaldi and their leadership on the member were executed and detained. Ishaad Welzarii fi Melaadii kanneen jedhaman immoo maal godhanii gallakkisan isaanis gallakkisuu barbaadan leadership isaanii baay'een kan ajjeefamanii fi kan executed ta'an jechuudha. Hence by early 1974 Mangistuu Abiyoot Sadad tokkicha tafe jechuudha. Officially amma Abiyoot Sadad kan jedhu kana Mangistuutu gaggeessaa ture. Ishee tana duwwaa tafe. Alone, only official recognized political organization others were branded enemy of revolution. Abiyoot Sadad kan jennutu kan Mangistuun kan geejjituun institution organization kobaatti hafti taate kuwwan hundumtuu liidarii isaanii ajjeefamanii kun biyya keessa ba'anii kun biyya irraa hari'amanii turanii akkasumas immoo inamii ta'anii kuwwan baandaa ta'anii hafan jechuudha. The strategy of volunteer party formation also shifted from merging of political organization to reconciliation of individual loyal of Mangistuu. Dura strategiin isaanii warra sarraa fagoo jiru sana ofitti dhiyeechee cafacafuu ture Mangistuun. Akkasuma godhee inuma tasaaka'ee fi inuma milkaa'ee fi erga isaan balleeche isaan ajjeeseen booddee maal godhee individually Mangistuu jala kan jiru Abiyoot Sadadii qofatu hafee jechuudha organization. Hence Zadarg formed commission of organization party workers of Ethiopia. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti jechuudha bara Mangistuu irraa kaasee paartii takka duwwaatu ta'e. Paartiin sunis paartiin Mangistuu yookaan paartiin Paamaakaa. Paartiin Paamaakaa maal jedhamtee waamamti? Workers Party jedhamti. Workers Party yookaan immoo part of the workers of Ethiopia organization jedhamti. CPO Commission of Organization part of the workers jedhamti. Workers Party dha qabadhaa isin. Kan immoo kan hoogganu Mangistuudha. Chairman inni paartii tana nama bilisiginaa inni waamna miti. Paartii badhaadhinaa inni waamna. Paartiin akkasitti yeroo sana ture bara Mangistuu Workers Party. Kana jechuun COPWE kan jennu jechuudha. Bara 1979 established ta'ee hoogganaan isaanii Mangistuu ture. Finally, the Workers Party of the Ethiopia was proclaimed September 12 when the 10th anniversary of Ethiopia Revolution celebrated. Workers Party kan jennu kun guutummaan guutuutti akka Itoophiyaatti paartiin tokko jira jedhamee kan inni labsame September 12 1984 yommuu Mangistuu Hayilamaariyaam gara aangootti dhufu waggaa 10ffaasaa kabajate. Bara 1974 feemi bara 1984 immoo September 12 gara aangootti dhufe September 12 bara 1984 waggaa 10ffaasaa anniversary isaa kabajateetu paartiin kun Workers Party ta'ee as bahe.
As you may accept, Mangistuu Hailemariam became to party first secretary general. Akkuma yaadu jalqabnu Mangistuu Hailemariam paartii kanaaf jeneraala olaanaa gaggeessaa olaanaa paartichaa ta'ee muuddame jechuudha. Side by side with the formation of a white party, political and organizing people were actively pursued. Suuta uummanni paartiiwwan biroo gara paartiitti asuufan jechuudha. Exiting mass organization were restructured. They officially were re-elected. Mass organization restructured. Election garagaraa hin gaggeeffame. Ensure that leadership of mass organization safe hand of individual who loyal rhyme. Kanaafuu organization kun mass organization yeroo sana ture harka eenyu ture individually loyally kan bulchaa ture harka Mangistuu ture jechuudha. This action gave the rhyme of great and more direct control over various sectors of the society. Kun immoo Mangistuu Hailemariam biyyattii irratti iddoo gurguddaa akka qabaatuu fi directly biyyattii control akka godhu seektara garagaraa control akka godhu isa gargaara. In this regard, the rhyme took the first step by eliminating the Confederation of the Ethiopian Labour Union. Kanaafuu siiluu kan jennu san eliminate Confederation of Ethiopian Labour Union kan jennu san iddoodhaa kaasuudhaaf steepii fudhate. First jalqaba steepiin isaa siiluu iddoodhaa kaasudha. Favor of the government control all Ethiopian trade union. Kun immoo karaa mootummaatiin daldala Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu hundumaa siiluun kun bara 1977 irraa kaasee gaggeechaa ture waan ta'eef isa karaa irraa kaasuu barbaade jechuudha. Control of the peasant was ensured through the All Ethiopian Peasant Association. Later remained Ethiopian Peasant Association. Kanaafuu qonnaan bultoota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa harkatti qabachuu kan inni danda'u associationii peasant associationii kana jalatti jechuudha. Kanaafuu erga isaan qonnaan bultoota kana harkatti galfatee Mangistuu Hailemariam maal godhee maqaa isaa jijjiiruudhaan Ethiopian Peasant Association jedhee hundeesse jechuudha. Similarly, women in the use of the country between the age of 2040 were organized into Revolution Ethiopian Women's Association and the Revolution Ethiopian Youth Association. Egaa dargaggoonni fi dubartoonni associationii lama jalatti qindaa'an. Dubartoonni Revolution Ethiopian Women Association kan jedhu jalatti, warri dargaggoota immoo kan Revolution Ethiopian Youth Association kan jedhu jalatti bara 1980 qindaa'an. Other professional organization formed at a national level. Organization in professionalota garagaraa warri baratan garagaraas qindaa'aniiru. In short, there was no citizen who did not belong to massive organization, professional association or both. Uummanni associationii ala ture hin jiru jechuudha. Guutummaan guutuutti citizeniin kamuu associationii Mangistuu Hailemariam barbaadu jalatti gurmaa'uudha qaba jechuudha. The cumulative of Ethiopian Revolution was a proclamation of the People of the Democratic Republic of Ethiopia. Kanaafuu walitti qabanii kan bakka tokkotti walitti qabu immoo People of the Democratic Republic of Ethiopia kan jedhutu Septembarii 1987 meeq ta'e. At the first, Institution for the Study of Nationalism, which aimed to draft constitution, was established. Kanaafuu jalqaba irratti institution kan inni dhaabbateef uummata nationality Itoophiyaa biyya keessa jiru sanaaf constitution baasuudhaaf ture. The institution made socio-cultural survey of inter-country. Kanaafuu institution dhaabbate kun Democratic Republic of Ethiopia kan jennu kun kan inni dhaabbateef seera Itoophiyaa culture Itoophiyaa hundumaa survive gochuudhaaf itti fufsiisuudhaaf ture. Then Sambooda Constitution Draft Commission established within the poor drafted constitution headed by Mangistuu. Kanaafuu seerri bahee seerri Itoophiyaa bara 19 asaana keessa jechuudha. Seerri Itoophiyaadhaaf hin baay'edhame 1987tti ka'aati ture. Seera kana baasuudhaaf kan bulchu kan hoogganu immoo Mangistuu ture jechuudha. The commission finally submitted the draft constitution public debate and it was drafted by referendum. Kanaafuu maal gochuudha qabanii seera baasuuni uummata Itoophiyaa jidduutti constitution akkamii baasan kan jiru falmiirra ture. Kanaafuu maaliidhaan buluu qabna? Referendamiidhaan haa bullu. Referendamii jechuun mootummaan hin baasaa electing godha. Kanaafuu national shangoo kan jedhamu jalatti jechuudha. Guutummaan guutuutti referendamii kana jalatti Itoophiyaan maal ta'uu qabdi? Buluu qabdi jedhanii bara 1987 labsan. The draft and the referendum were followed by a drama elected member of super body national shangoo. Kanaafuu national shangoo kana jalatti buluu qabna kan jedhu kan national shangoo kana jalatti deddeebi'uu qabna jedhee baasee jechuudha. As we report, reset that internal family affair favor Workers' Party of Ethiopia candidate who were approached given the enabled annivelism independent were elected to be Shango. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti filatamuudha kan qaban akka as baharu kan jedhamu barreessaa macaafatii akka inni lafa kaa'etti jechuudha.
Itoophiyaa keessatti waa'ee faamilii, rakkoon faamilii akkasumas immoo implementii jechuun mallattoon alaabaa keenya irratti fayyadamuu qabnu elefaantii akka ta'ee fi bifa arbaa kan qabu akka ta'ee fi akkasumas shangoo kana jalatti buluu akka qabnu lafa kaa'aa jechuudha. The foundation of Congress of Shango issued the proclamation forming established the People Democratic Republic of Ethiopia September 11, 1870. Kanarra darbuudhaan Shangoon kun issue tokko labse jechuudha. Proclamation godhe. Akka inni labsetti jechuudha. Democratic Republic of Ethiopian established ta'eera. Itoophiyaa bulchuudhaaf kan jedhu September 11, 1987 labsame. Despite this change, jijjiirama kanaan alatti jechuudha. Haa jijjiiramu jiraatu iyyuu malee, member of now defend the Darg still run government but with a different title. Warri dargii keessa turan yeroo sana dargii kan gaggeechaa turantu People Democratic Republic of Ethiopia kan jedhu kanas gaggeechaa jira jechuudha. Guutummaan guutuutti ammas Itoophiyaan inni jalarti jechuudha. Dargii jalarti jechuudha. National Shango elect Mangistuu. National Shangoonis amma Mangistuu filati. Akka Prime Ministeritti. Pirezidaantii gochuudhaan jechuudha. Akkasumas immoo Workers Party kun immoo General Secretary. Workers Party kanarratti kan gaggeechuu ammas eenyudha? Mangistuu. Kanaaf Itoophiyaan ammas dargii harka jirti jechuudha. Kan taanu resettlement fi villagization kan jennu laalla. Isaan walitti deebi'aa amma sanatti nagaa naa ta'a.